naye enyingiza y'amaka PDM tubaleetere ebyemikono enteeka za gavumenti weeziri zonna ezo naye ekizibu kirabika ino ebintu tebituukayo bulungi. Nojja ogulawo oluguudo n'otunoonyeza ssente n'osobola okukola ekkubo lino. Your Excellency, ekkubo lino libadde lifuuse national issue mu mawulire nga ab'opposition balifudde kadaala nga kwe boogerera nga boogerera n'eddwaliro lyaffe erya Kiruddu Lwazimba nti ekkubo lino lye litta abantu. Naye ssebe eŋŋambo zimazeewo, mumpeere President obugalo. Your Excellency, project ey'abavubuka gy'owadde ente gwe wagitandika ey'essomero eryo ya UPE yatandika n'abaana 2 kati olwaliro bagambye bali mu 1,203. Bannaye munneebalize President olw'okutunulya abaana b'abanaku n'obateekerawo UPE program. Maama Janet tukwebaza olw'enteekateeka eno okubanga osobodde ogitembeeta gwe nga Minister of Education. Weebale nnyo, weebalire ddala maama. Nkwebaza, weebale okulambula eggwanga. Tuzze tugoberera yonna gy'oyise ng'olambula PDM. Weebale okulowooza, neebaza Katonda eyakuwa amagezi okulaba nti walowooza okulowooza ku muntu omunaku PDM ekoze era ekoze. Weebale nnyo, weebalire ddala. Your Excellency, PDM ekoze bulungi mu Kampala ne Makindye. Era tusobozezza okulanga kati twogera eri abantu ne tukka mu bantu. Naye Your Excellency, ate waliwo group etekwatiddwako ku PDM. Ogeza waliwo bamaama abatunda amenvu ku mbalaza zaabwe. Waliwo abatunda obuntu ku mbalaza zaabwe. Where adheres to the principle of quality creates quality. Every meter of a proved road meets the national standard of Uganda. We implement a multi-level quality control system to ensure the quality of the product. The product schedule is our second commitment. We ensure the progress of the product by optimizing the contractor plan. We promise this product will become a momentum of China-Uganda cooperation, completed on time and ensure the quality of the product. Thank you, President. Thank you all. Your Excellency, you are aware that Kampala sits on an area of 194.3 square kilometers, and of these square kilometers, Kampala has a road network of 2,104 kilometers. Out of those, a kilometer lusanvu munsanvu zeza Collins. Wano wennyini wetuli ku Salaama Road, tuli kwezo ezimu enguudo zetukola mu Kampala nga tujjuliriza omulamu agwo ogw'okuba nti Kampala yonna erina okuba n'enguudo nga bannakampala bazitambulirako bulungi nga n'ab'ebigere bali safe baba batambula mu kibuga kyaffe. Oluguudo luno olw'Esalaama luli kwezo enguudo ezikolebwa mu projekiti taata gye wasiima ekolebwe mu Kampala eya Kampala City Roads Rehabilitation Project. Era nga projekiti eyo eriko kilomita z'enguudo 86 n'obutundutundu 9. Luno lwe tuliko olw'Esalaama lulina kilomita 8 n'akatundutundu kamu. Era nga lugenda kuba nga lulina leeni 2 esobola okutambuza emmotoka ku side ne side. Lugenda kuba nga lugazi bulungi era lugenda kubeerako ze tuyita road shoulders nga ziriko mita 1.5. Lugenda kubeerako walkways. Your Excellency, bwe twatandika okugamba bannakampala nti tebayonoona butonde tebalinnya mu muddo, baali batubuuza nti nga temulina walkway tunaatambulira wa. Tuli basiimu nti enguudo zonna z'otugambye okukola ziriko walkways, era oluguudo luno lugenda kubeerako mita 2 eza walkways ab'ebigere we batambulira. Ekyo kitukoledde taata.
Oluguudo luno lukoleddwa ba contractor okuva mu China Rail 18 twagitandika nga 14 omwezi ogwokutaano 2024. Era ndi musimu okubuulira nti wetuyimiridde kati tulina kilomita 2 n'obutundutundu 4 ezawedde okuteekebwako chorus out of the 8.1. Tuteesezza ne ba contractor tulina essuubi nti wetunaatuukira nga 31 December 2025 oluguudo luno tujja kuba tuligyeko engalo mukama waffe President. Your Excellency, mu project eno tulinamu n'enguudo endala ze tukoze okusobola okubanga bannakampala beeyagalira mu kibuga kyabwe era nga zaggwa. Tulina Old Mubende Road, tulina Kigala Road, Kabega Road, Wamala Road, Mutesa 1 Road, Luwafu Road, Kayemba Road, Muzito, Suna 2 Road, ne Masiro Road. Ezo zonna zaggwa ate ziri mu project eno. Omugatte bwe twebalabalamu tutuuse ku percentage ya 37.9 okumaliriza enguudo zonna eziri mu project eno ezirina kilomita 86.9. Your Excellency, wasiima nga bwe tujjako ezo enguudo ze tukola mu KSRRP tulina project endala ya World Bank gye wakkiriza tukoleremu bannakampala amakubo gye tuyita Greater Kampala Metropolitan Affairs. Eno yo egenda kwongerako kilomita 81. Ne tubeera ne project eya chorus. Your Excellency, ntuusa omukisa guno kutegeeza nti twamaze okusayininga contract, twagisayininga nga 10 wiiki ewedde era nga nayo egenda twongerako kilomita 127. Your Excellency, government ya Uganda ng'otuwadde support yatuwadde bilioni 5.5 mu myaka 3 okukola kilomita z'enguudo 85. Era wenjogerera kati company ya dot service yatandise okukola. Your Excellency, interventions zino zitututewa. Your Excellency, tubadde ne kilomita 7.7 olw'enguudo eza chorus oba eziri paved. Kati bwe tumaliriza bino byonna sente ze watuwadde mukama waffe tugenda kubanga tuli mu kilomita 929.4 era ng'ekyo kitutwala ku nguudo ez'omu Kampala eziri paved zigenda kuba 44%. Bannange mukikubire mu ngalo. Enguudo zino zigenda kubanga bannakampala bazitambulirako nga bali safe era ng'ekibuga kyaffe kisobola okugumira embeera yonna. Emmotoka zaabwe service gwe babadde bakola olwabutakera ajja kuba avuddewo. Zigenda kubanga ziboostinga economic activity okujjuliriza omulamu agwo gw'otugamba nti bannakampala bayingire mu money economy. Ebintu bye batunda ebyamaguzi byabwe bijja kuba bitambula bulungi. Taata, Your Excellency, mu kaseera kano nzikiriza nkwebaze ebyo byonna by'otuwadde okusobola okubanga tukola enguudo z'omu Kampala n'okubanga bannakampala beeyagalira mu kibuga kyabwe. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ffe tukulaba mu Kampala tusanyuka kuba abantu babadde bakutubanja ne ssebo weebale kujja Kampala. Maama First Lady, Minister of Education, maama waffe, maama wa Uganda, tusanyuse nnyo okulaba mu Makindi division. Era tuli basanyufu okuba nti tuli wano tuzze nga bakugenda nti abantu bonna baagala okukulaba. Your Excellency, ne bakulinze kololo. So this is a good effort. N'olwekyo kuno okufuba kw'amaanyi. But as I keep telling you, Nga bwe mbagamba bulijjo, you don't sleep on the tarmac road. temwebaka ku luguudo lwa koolaasi. You sleep in your own house. Musula mu maka gammwe, mu mayumba gammwe. So that's why where the other two words come in. Yensonga lwaki ebigambo biri ebibiri mbikulembeza. Because the tarmac road is development, enkulaakulana. Kubanga oluguudo lwa koolaasi yo nkulaakulana. But it's a question of wealth. Naye ekibuuzo kiri ku bugagga. Like yesterday when we were with
Nalweyiso. nga jjo bwe twabadde ne Nalweyiso. Nalweyiso has now graduated into wealth. Agenze mu bugagga. With Mbezi, with the piggeries. Agenze mu bugagga ng'ayita mu kulunda embizi. From no wealth to wealth. Ng'ava mu bugagga agenda mu bugagga. Ava mu bwavu. Ng'ava mu bwavu agenda mu bugagga. Now that's what we would like to do in all the homesteads. Ekyo kye twagalira ddala okukola mu maka gammwe mwenna. Then the wealth normally produces jobs. Ate n'ekirala njagala okubategeeza nti obugagga buleeta emirimu. Because the wealthy people can't work alone. Kubanga abagagga tebasobola kwekolera bokka. They hire others. Bafuna abantu be bapangisa bajje babakolere. So when you are talking of transforming the country, that's what you are talking about. N'olwekyo bwe twogera ku kulaakulanya eggwanga ekyo kye twogerako. Now what the chairman was talking about Kakati ssentebe kyabadde ayogerako is services now. Ayogera ku buweereza kaakati. Which is another word. Ate ekyo nakyo kigambo kyakubiri. He is now talking of the government services through the hospitals. Ayogera ku buweereza gavumenti bwe bateddeddewo ng'amalwaliro. Which should be studied and see how the service is in the area. Ate nga naffe tulina okwongera okwetegereza tulabe engeri gye buyambamu abantu mu kitundu. But with wealth in your home, naye ku bugagga mu maka gammwe, you can even have some of the services yourself. Ate naawe osobola okweteerawo obuweereza ggwe nga ggwe. You can send your child to a private school. Osobola okutwala omwana wo mu ssomero ery'obwannannyini. Because you have money to pay. Kubanga olina ssente ez'okusasula. Even you can go to a private clinic. Ate osobola n'okugenda mu ddwaliro ery'obwannannyini. So, wealth really is crucial. N'olwekyo bannange bwe njogera ku bugagga kikulu nnyo. Wealth can make you do even what the government is supposed to do but has not done yet. Ate obugagga busobola okuyamba okwetuusaako by'osobola okwetuusaako ne gavumenti bw'eba nga tennaba kubikutuusaako. So therefore, in our thinking, let's be clear. N'olwekyo mu kulowooza kwaffe tubeere balambulukufu. Now, when we budget, kati bwe tukola embalirira yaffe, we don't only budget for roads and electricity and schools. Tetubalirira byanguudo byokka, masomero awamu n'amasannyalaze. That's why we budget also for wealth creation. Yensonga lwaki kati ne mu mbalirira zaffe tuteekamu ekyokuyamba abantu okugenda mu bugagga. That's how we started with entandikwa. Yensonga lwaki twabatandikira entandikwa mu lubereberye. Then NAADS. Ne tugenda mu NAADS. Operation Wealth Creation. Ne tuleeta enteekateeka ey'obugagga gye twayitanga Operation Wealth Creation. Now PDM. Kaakati ate tulese nene enteekateeka eya PDM. And Emyooga. Emyooga nagyo twagireeta. Now the PDM, the difference is that the other programs were going through government servants. Ekyenjawulo ku PDM nti programs ziri endala zaayitanga mu makubo g'emitendera gya gavumenti. Abakozi ba government. Mu bakozi ba gavumenti. But the best were the soldiers. Naye abaali basinga okukola obulungi baali basirikale. Under General Saleh. Nga bali wansi w'omukulu Salim Saleh. But even with those, naye wadde n'abo, I started hearing stories like bega biraboka. Natandika okuwulira emboozi ezigambibwa ekyo kyagambye nti beegabira bokka. So I said, okay, in that case, kakati nze n'ensalawo n'eŋŋamba oba bwe bityo bwe biri. Let's take the money and give it to the people themselves. Kakati katuddire ssente abantu tuzibayetuusizeeko bo bennyini. So that's how we abolished Operation Wealth Creation. Yensonga lwaki enteekateeka eyo Operation Wealth Creation twasalawo tusooke tugiteeke ebbali. And NAADS. Ne NAADS nayo ne tugamba katusooke tumuwummuze. There was a big argument in cabinet. Waaliwo nno okukaayana kw'amaanyi mu kabineeti eyo mu lukiiko lw'abaminisita. But I insisted. I said, naye nze ne nnemerako. Let the people do it themselves. Abantu kabeekwatira ebintu byabwe. So now,
n'olwekyo bannange it seems it's beginning to work. kindabikira nga kino kitandise okukolera ddala. But here in the town, in some areas you hear naye mu bitundu ebimu era egenda okuwulira that we don't know what's happening to NAADS, to PDM money. ng'abamu bagamba naye ebintu bino ebya NAADS ebya PDM tebitutegeera bulungi. Tebituuka bulungi nga n'okubitegeera tebabitegeera. Now we are going to study that. Kaakati ekyo nakyo njagala kubagumya n'obbakakasa ti ekyo nakyo tugenda kirondoola tukyetegereze. Because there is trying to steal some of the money. Kubanga tuwuliddeyo nga waliwo okwagala okubba ssente ezo. Which we shall fight. Ate nga tulina okukirwanyisa. But there is where, yes, the money is coming, but it's not enough. Yes, tukkiriza nti ssente zankubadde zijja naye kirabika bambi tezimala. Especially in the town here. Naddala mu bitundu eby'ebibuga. Where the population is big. But also, we are going to start another program for the leaders. Naye njagala bagumya tugenda kutandikawo n'enteekateeka endala ey'abakulembeze. I don't want the leaders, the NRM leaders, even of the other parties, if they want. Sandyagadde abakulembeze baffe ab'NRM oba n'abali abalala. To compete for the 100 million. Baberenga nabo bavuganya ku zino ssente miliyoni 10 ate ze tubadde tuteereddewo abalala. Of the wananchi. Ez'abantu ba bulijjo. We shall add more. Say this one is for the leaders now. Tugenda kubateerawo omutendera tugambe nti kaakati zino eza PDM z'abakulembeze bokka. Kwongera ku ziri. Nga twongera ku ziri ezigenda okubanga zijja mu kitundu mu muluka. So we shall have more for the parish, but also a portion additional for the leaders. Katugenda kubeera nga ssente ez'omuluka zijjawo waawe nga bwe nsuubiza nti tujja zongerako naye ate tuteekewo n'omutendera ogw'abakulembeze bokka. That is for the national program. Eyo y'emu ku zigenda okubeera ku programu yaffe ey'eggwanga. But as the chairman was saying, nga ssentebe bw'agambye, for the towns we can even start with some of those youth. mu bibuga muno ate tuyinza n'okutandika n'abavubuka. Because the youth in the towns have got additional problems. Kubanga abavubuka ab'omu bibuga balabika ebizibu bambi balina ate ebyeyongerako. Because first of all, kubanga ekisookera ddala, they rent houses, bambi bapangisa amayumba, they kusaka, balina okunoonyeza okulya. Because in the village we grow our own food. Kubanga ate mu byalo yo awaakiri abaayo bo basobola okwerimira emmere. You sleep in your own house, whatever it is. Ate ne mu kyalo basobola okwesulira mu buyumba bwabwe ne bwe kabeera katya. They don't pay rent. Bo tebasasula nnyumba tebasasula za bupangisa. So these ones of the town need some extra care. Kaakati bano ab'omu kibuga bambi beetaaga ate okutunulirako mu ngeri ey'enjawulo. Now finally, the Abemenvu, Beranga has already told me, those ones we shall support them. Abo tujja bawagira mu buli ngeri. He told me the figure, we shall give it to him. Yabadde ambuulidde omuwendo era tujja kufuba okulaba nga tukikolako. Naye ekizibu kyemulina wano mu tawuni mwagenda nimwereetera ekizibu nimulonda ababaka ba opposition be mwasindika abantu abo tebafaayo tebabanja byammwe n'olwekyo mbasaba ekigambo ekyo mukitunulireko kubanga nakyo kizibu kubanga bino bandibadde babirondoola. Zino programs zetukola tuzikola centrally, we plan ourselves and do it. Like these roads, we are doing them ourselves. Kakati ga bino bye mulaba enguudo zino enguudo ffe tuzeekolera. But I have not had a meeting with the opposition, the MPs. Naye sinaba kufunako wadde na lukuŋŋaana lwonna n'ababaka bamwe be mwalonda be simanyi na kumanya. I don't even know their names. N'amanya gaabwe sigamanyi. So like yesterday we were in Rubaga. Kati nga jjo twabaddeyo e Rubaga. Busega. E Busega eyo.
We have already done the northern bypass. mulaba oluguudo lwa northern bypass bwe tulukoze obulungi. The Entebbe Expressway. Oluguudo lwa Entebbe Expressway nalwo mululaba. Which are passing by the market. Naye ng'enguudo ezo ziyita kumpi n'akatale ak'e Busega. Now, apparently there was no inlet bringing from the northern bypass to the market, like 200 meters or something like that. Naye kati nga bambi abantu abo ab'akatale tewaliwo kkubo libatuukako liringa kilomita nga 2 byokka. 6 meters. Sorry, nga meters 2 byokka. So, but how would I know this? Naye kaakati bannange nze byonna ndibitegedde ntya. So, it's when I went there that I was told. Kaakati namaze kutuukayo bambi abantu ne beekubira enduulu. Nawe kati nfuuse omubaka wa Rubaga ngenda kukulwanira. President abakkaatiriza nti kati kumpi yalinga omubaka w'e Rubaga. I'm going to fight now for the diversion 200 meters. Kaakati nze njagala obbakakasa nga omubaka waayo kaakati nze ngenda kubalwanira mbakolera oluguudo olwo akaguudo ako akagguka ku katale. But why should this be the case? Naye lwaki bibeera bwe bityo bannange? People to punish themselves. Abantu ne mwebonereza mwekka. So we should sort out that issue. Kaakati nze mbaddange mbasaba mbakubira omulanga eno enteekateeka ey'okulonda abatabayamba mugiteekeko ebbali. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsanyusa okujja wano St. Ngondwe kambateeke miliyoni 2 mu nsawo yaabwe. Aba St. Ngondwe. Aba St. Ngondwe, aba Ekereziya St. Ngondwe omukulu abateereddemu miliyoni 2 mu nsawo yaabwe. Bampeere miliyoni 2. Era bagenda zibawa mu kaashi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. No, ne chairman wa NRM Tata naye waali. To building a strong, more vibrant. You're very, very welcome to march in the division. NRM. Pretend about these things. Affairs. Hajati Minsa Kaba Bargahare. Simba. See for Kampala. The executive director, Kampala Capital City, to the president. Persons. And in no particular order, I will introduce the central district of Kampala. We have Nakawa district. President Amanya Luchamuzi Kakoza